Today this is lecture on Indian Evidence Act, Chapter 9 of the Indian Evidence Act. Already we have seen up to 126. Who are the competent witness and who cannot be compelled to give evidence. So, in the previous class we have seen the person cannot be compelled to give evidence. Certain persons are exempted from disclosing or giving evidence with regard to certain acts. இந்த பதிவு இந்திய சாட்சி சட்டத்தின்படி உள்ள பிரிவுகளை பற்றி பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். இதற்கு முந்தைய பதிவுகளில் சாட்சிகளை விசாரிப்பது, யார் யார் சாட்சிகளை அளிக்க கட்டாயப்படுத்தக்கூடாது, எந்தெந்த சங்கதிகளை பொறுத்து கட்டாயப்படுத்தக்கூடாது என்பதை பற்றி பார்த்து வந்தோம். பிரிவு 125 வரை பார்த்துள்ளோம். Today we are going to see 126. What 126 says? The barrister, no barrister, attorney or pleader, vakil shall at any time be permitted. So these professionals, all are advocates, they are not permitted to give evidence with regard to what fact. That is, we are going to see, unless with his client express consent. So the consent of the client is most important in this case to give evidence. What is the prohibited evidence? Then we can see, to disclose any communication made to him in the course or purpose of his employment as such barrister, vakil or state in contention of any document which he has been acquainted in the course or purpose of professional, or disclose any advice given by him to his client in the course or for the purpose of such employment. I will read one by one. So, concern to disclose any communication. First, the communication made by the client to an advocate when in the course or purpose of his employment to do his legal practice. Any client come and give you some important materials and communication with regard to any disputes, with regard to any case, then made to him for purpose of employment as for what? Barrister, pleader, attorney, vakil, by or on behalf of his client. So the client, whatever instruction is given by the client, on behalf of the client, any communication made to an advocate with regard to do his professional activities, not any other activities. If a client interests and a case with you, he is disclosing each and every fact of the case, then with the right trial, so the advocate knows each and everything. Let us examine the advocate. Then this kind of practice should not be allowed. It is a confidential communication made by the client to an advocate. Whatever
if an accused comes to an advocate, he is an accused of murder case. He discloses what is happened. So whatever things done by him entirely stated to his advocate who is going to conduct his case. Then the advocate of that accused cannot be permitted to adduce evidence what was communicated to him by his client with regard to the case and with regard to criminal case. So an advocate cannot be compelled to give evidence whatever the communication made in conduct of his profession. So it should be more important. And இதில் என்ன சொல்லப்படுகிறது என்றால், ஒரு வழக்கறிஞர் சாட்சியம் சொல்ல வற்புறுத்தக்கூடாது. எதை பொறுத்து? ஒரு கிளையண்டினுடைய ஒரு கட்சிக்காரருடைய அனுமதி இல்லாமல் அந்த கட்சிக்காரர் தன்னுடைய வழக்கு சம்பந்தமாக வழக்கை நடத்துவதற்காக தொழில் நிமித்தமாக வழக்கறிஞர் என்ற முறையில் ஒரு வழக்கறிஞரிடம் கொடுக்கும் அனைத்து தகவல்களையும் அந்த வழக்கறிஞரை விசாரித்து நிரூபிக்கக்கூடாது. அந்த கட்சிக்காரர் வழக்கறிஞரிடம் இந்த சொல்லியுள்ளார், அவரை விசாரித்தால் இந்த வழக்கில் உண்மை தெரியும் என்று நீதிமன்றம் முடிவு செய்து அம்மாதிரியான சாட்சியத்தை அளிக்க வழக்கறிஞர்களை கட்டாயப்படுத்தக்கூடாது என்பதுதான் இந்த பிரிவின் சாராம்சம். ஸோ an advocate cannot be compelled to give evidence what was communicated to him by his client with regard to his cases unless the client has given consent. He will not be permitted. If client consented to adduce evidence, so the court must obtain consent of the particular client against whom the advocate is going to give evidence. So the consent of the client is mandatory. Then to state contents of or condition of any document which he has became acquainted in the course for purpose of professional employment. First, communication, that is the verbal communication. Then whatever the documents are produced by your client to substantiate his case, the contents of the document should not be disclosed by an advocate as evidence. He is having forged document, he has done this, he threatened the client and obtained the agreement, and he obtained the agreement as a financier to issue loan. These communication and whatever the documents, contention of the document, whatever given by an advocate, such a contention of the document should not be disclosed by an advocate as evidence. ஸோ ஒரு கட்சிக்காரர் தன்னுடைய வழக்கு சம்பந்தமான ஆவணங்களை ஒரு வழக்கறிஞரிடம் கொடுத்து தனக்காக வாதாட அளிக்கப்படும் ஆவணங்களை பொறுத்து, அந்த ஆவணத்தை பொறுத்து, அதனுடைய சரத்துக்களை பொறுத்து வழக்கறிஞர்
சாட்சியம் அளிக்கக்கூடாது. சாட்சியம் அளிக்க அவரை சாட்சியம் அளிக்க கட்டாயப்படுத்தக்கூடாது என்பதுதான். தட் இஸ் தி மெயின். ஷல் நாட் பி பர்மிட்டட். சட்டம் கட்டாயம் must not be permitted, shall not be permitted. It is not discretionary, it is a mandatory. So, acquainted in the purpose or disclose any advice given by him to his client in the course and the purpose of such employment. Then the first communication made by the client, then the documents given by the client. அந்த மாதிரி ஒரு வழக்கறிஞரிடம் ஆவணங்களை கொடுத்து எனக்கு வழக்காடி தருங்கள் என்று கொடுக்கப்படும் ஆவணத்தை பொறுத்து ஒரு வழக்கறிஞரை நீதிமன்றத்தில் சாட்சியம் அளிக்க கட்டாயப்படுத்தக்கூடாது. Then third, so if an advocate advises client, give some kind of advice to succeed in his case, so he made some advice, he may give some tutoring the evidence you have to say. So such an advice given to the client should not be given as evidence by an advocate. இப்போ உங்கள்கிட்ட ஒரு கட்சிக்காரர் வர்றாரு, நீங்கள் எப்படி இருக்குது, நம்ம பிரச்சனை எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. சரி, இதுக்கு என்ன செய்யுங்கன்னு சொல்லி உங்களுடைய கருத்தை அந்த நபரிடம் கூறுகிறீர்கள். அந்த கட்சிக்காரர் பின்னிட்டு வேறு வக்கீல்கிட்ட போயிடுறாரு. உங்கள் அட்வைஸ் மதிக்காத வேறு வக்கீல்கிட்ட போயிடுறாரு. நீங்கள் உடனே போய் வேறு வக்கீல்கிட்ட போயிட்டாருங்கிறதுக்காக நான் இந்த மாதிரியெல்லாம் அட்வைஸ் கொடுத்தா அவர் இந்த மாதிரியெல்லாம் பண்ணார், அவர் இந்த மாதிரி டாக்குமெண்ட் இந்த மாதிரி என்கிட்ட சொன்னார், நான் இந்த மாதிரி அவருக்கு அறிவுரை கூறினேன் என்று அந்த கட்சிக்காரரின் சம்மதம் இல்லாமல் நீங்கள் அவருக்கு அந்த தகவல்களை நீதிமன்றத்தில் சாட்சியமாக அளிக்கக்கூடாது. நீதிமன்றம் அதை கேட்கக்கூடாது என்பதுதான் பிரிவு 126 சாராம்சமாகும். தென் ப்ரொவைடட், அதில் ஒரு எக்ஸம்ஷன் பாருங்கள். நத்திங் திஸ் ஷல் ப்ரொடெக்ட் டிஸ்க்ளோசர். ஸோ we can disclose as evidence, we can give evidence, we can reveal something. What are those? சில சங்கதிகளை வெளியே சொல்லலாம். அவை எவை we can disclose. அது என்னென்ன? such communication made in furtherance of illegal purpose. So if it is any communication made to do an illegal activities, kindly forge the signature, kindly prepare a document, and I have going to do some sort of preparing illegal purpose. So I am going to kill a person before committing the murder. So communication for illegal purpose. Any facts observed as by in the course of showing that any crime or fraud is committed since the commencement of his employment. So any fraud or cheating crime has been committed after the advice made by the advocate, then such a kind of communication can be revealed. So ஒரு குற்றம் செய்வதற்கோ அல்லது மோசடி செய்வதற்கோ செய்யப்படும் தகவல்களை பொறுத்து சாட்சியம் அளிக்கலாம். செய்த பின்னிட்டு
ஒரு கிரைம் கமிட் ஆகி கேஸ் போட்டு வந்த பிற்பாடு அதை பற்றி அளிக்க முடியாது. ஆனால் ஒரு செயலை செய்வதற்கு முன்பு கூறினார் என்றால் இது வேணும். இட் இஸ் இம்மெட்டீரியல் வெதர் அட்டென்ஷன் such a barrister வக்கீல் are not directed to such a fact on behalf of his client. ஸோ அந்த அவருடைய அவரால் செய்ததா என்பதை பற்றி கவலை இல்லை அப்படின்னு சொன்னார். The obligation stated in the section continues after employment ceases. So the explanation, what I said, a client after getting his bundle from our office, he engaged some other counsel. So employment of you as an advocate by that client was ceases to be existed. Thereafter, you cannot give any evidence against that client after receiving the bundle. So, even after the you are not an advocate for that client, so you are not engaged, then even after receipt of the bundle, you are not. ஒரு கட்சிக்காரர் உங்களிடமிருந்து வழக்கு கோப்புகளை வாங்கி உங்கள் வழக்கு கொடுத்து விடுங்கள் என்று வாங்கி சென்று விடுகிறார். ஸோ உங்களுக்கும் அவருக்கும் உண்டான தொழில் ரீதியான உறவு முடிந்து விடுகிறது. அதற்கு பின்னிட்டு அந்த வழக்கை பற்றி நீங்கள் சாட்சியம் அளிக்க முடியும் என்றால் முடியாது என்பதுதான் விளக்கம். The obligation stated in the section continues. நீங்கள் அவருக்கு வழக்கறிஞர் இல்லை என்று ஆன பின்னிட்டும் இந்த பிரிவு பொருந்தும் என்பதுதான். Even after ceases to be an advocate for his client, you are not permitted, the court shall not asked to give evidence. So you are not permitted. A client says, be an attorney. B is an advocate. I have committed forgery. I wish to you defend me. As the defense of man know that to be guilty is not a criminal purpose. Communication is protected for disclosure. If a person what is the illustration? One person comes to an advocate office, says, I have committed an offense, so kindly save me. This is even though it is admission made by him, that is as a professional employment, the communication was given by the client. So that is the one of the example. You cannot adduce evidence. So இந்த வழக்கில் ஒருவர் நான் மோசடியான ஆவணம் தயாரித்துள்ளேன், ஃபோர்ஜரி ஆவணம் தயாரித்துள்ளேன், என் மீது வழக்குள்ளது, என்னை காப்பாற்றுங்கள் என்று உங்களிடம் கோப்புகளை ஒப்படைக்கிறார். சார் அவ்வாறு ஒப்படைத்தால் அவர் ஆமாம் என்கிட்ட சொன்னார் அப்படின்னு சொல்லி தான் ஃபோர்ஜரி பண்ணுன்னு சொன்னார்னு சொல்லி நீங்கள் சாட்சியம் அளிக்க முடியாது. அதே போன்று நான் ஒரு ஃபோர்ஜரி ஆவணம் வைத்துள்ளேன் பி, இந்த ஆவணத்தின் அடிப்படையில் எனக்கு சுவாதீனம் பெற வேண்டும் என்று கேட்கிறார். ஸோ அவர் ஃபோர்ஜரி ஆவணத்தின் அடிப்படையில் சுவாதீனம் எடுப்பு விரும்புகிறார் என்பதை அவர் கூறியதை இந்த பிரிவின் கீழ் பாதுகாக்க முடியாது. ஸோ a person asked an advocate to get the possession on the basis of forged document, then that kind of communication cannot be
protected under this section. So I am going to case laws. The Superintendent Office of Prosecutor of High Court Chennai versus Registrar Tamil Nadu Information Commission Chennai 2010 5 CTC page 238 Madras. Disclosure of information. The information sought for is privileged information as per the 126 of Act. Any disclosure of same is bad under the Act. Such information could not be only with the express consent of the client. In that case, what is in that case is, so an advocate asked to disclose some information made by his client. Then the case was filed before the High Court. High Court has held that it is a privileged communication under 126. ஸோ அந்த வழக்கில் 121 படி அவருக்கு ரகசியமாக அளிக்கப்பட்ட சாட்சி அதை கேட்க முடியாத பாதுகாக்கப்பட்ட தகவல் 126 சொல்லில் பொருண்மை இதன் வழக்குக்கு பொருந்துகிறது. ஆகவே அதை பற்றி அவரிடம் தகவலை கேட்கக்கூடாது, அந்த கட்சிக்காரன் சம்மதமில்லாமல் கேட்கக்கூடாது என்பது அந்த தீர்ப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது. Disclosure of professional communication, protection, availability. It has been held that communication between advocate and client and disclosure made in the capacity as a client, it was held that communication is protected. If a person, what is this case? A person was arrested. A person was arrested. He says, as per the advocate advice I am doing. So the communication, the disclosure as a capacity, as a client, he disclosed something to the police. So it was held that communication is protected in terms of, so on the basis of an information which is made between the client and the advocate, on the strength of the information, a person is arrested subsequently by the police. Then on the communication made by the client to the police that this communication is given by my advocate, on the basis of that communication by the client to the police, an advocate cannot be allowed to be prosecuted. It is a protected communication between the advocate and client. That is இந்த வழக்கில் ஒரு கட்சிக்காரர் கொடுத்த தகவலின் அடிப்படையில் வழக்கறிஞர் ஏதாவது செய்ய முடியுமா என்று அந்த வழக்கில் கேட்கப்பட்டுள்ளது. அந்த கட்சிக்காரர் அவ்வாறு கூறினாலும் அது 126 அவருக்கு பாதுகாப்பு, வழக்கறிஞருக்கு அவர்கள் தொழில் ரீதியாக அவருக்கு பாதுகாப்பு உள்ளது என்று சொல்லி அந்த வழக்கின் வழக்கறிஞருக்கு ஜெயபாலன் and others versus state 2011 2 MNJ criminal page 212 Madras. So equivalent citation 2010 3 Madras Weekly Notes criminal page 226. Opinion of the solicitor T. Vetri Selvan versus Tamil Nadu Mercantile Bank and others 2002 1 CTC page 513. It was well settled the legal opinion, solicitor opinion that matter between them and their clients, such a protected from making disclosure under Evidence Act. Court cannot give findings on such opinion. So
any opinion given to the client or given by an advocate on the basis of communication made, court cannot decide anything. That is the ஒரு வழக்கறிஞர் கொடுத்த கருத்தை வைத்து அந்த வழக்கினை அவர் கொடுத்த கருத்தின் அடிப்படையில் தீர்மானிக்கக்கூடாது என்பதுதான் ஃபைண்டிங் ஆன் சச் ஒப்பீனியன். கருத்தை வைத்து வழக்கை முடிவு செய்யக்கூடாது. வழக்கறிஞர் கருத்தை வைத்து அந்த வழக்கினை முடிவு செய்யக்கூடாது என்று அந்த வழக்கில் கூறப்பட்டுள்ளது. தென் செக்ஷன் 126(7) all advocates are having clerks, advocate clerks, registered advocate clerks are protected. வழக்கறிஞர்கள் எழுத்தர் என்று ஒரு வழக்கறிஞர்களும் வைத்துள்ளார்கள். இந்த பாதுகாப்பு குமாஸ்தாட்ட சொல்லியிருக்கிறார். குமாஸ்தா வக்கீல்கிட்ட சொன்னார், ரைட்டு பரவாயில்ல, குமாஸ்தா போய் சாட்சி சொல்லாமான்னு சொல்லக்கூடாது. குமாஸ்தாவிடம் கிளர்க்கிடம் கூறினாலும் அது வழக்கறிஞர் கூறியது போல் பாதுகாக்கப்பட்ட ஆவணம், பாதுகாக்கப்பட்ட சங்க கம்யூனிகேஷன், பாதுகாக்கப்பட்ட அட்வைஸ். ஸோ இது மாதிரி கிளர்க்குக்கும் 126 பொருந்தும் என்பதுதான் என்னுடைய சாராம்சம். தென் நெக்ஸ்ட், privilege not waived by the volunteering evidence. If any party to the suit gives evidence their own at his own instance or whether he shall not be deemed to be consented thereby such a disclosure as mentioned. Any party to the cause any such barrister or advocate, he shall be deemed to be consented to such a disclosure only if he questions such a barrister of which such a question he would not be liberty to disclose. So, privilege not waived by volunteering evidence. If any party should suit gives evidence in his own instance or otherwise. So, party himself gives some evidence without consulting an advocate. He shall not be deemed to be have consented thereby such a disclosure as mentioned. So he shall not be deemed to be have consented such a disclosure is mentioned. So on his own he gives any evidence which is not communicated to an advocate, then he shall not be deemed to be consented thereby such a disclosure as is mentioned. So, if it is not taken as a consent given by the party, that is the privilege were not waived, he himself gives, வக்கீல் சொல்லித்தேங்க அப்படின்னு சொன்னாலும், வக்கீல் எனக்கு இந்த மாதிரி சொன்னாருன்னு சொல்லிட்டாலும் அந்த ப்ரிவிலேஜ் வெய்வ் ஆகாது. So, if any party to the suit calls any barrister as a witness, then the second party himself calls an advocate to give evidence, he shall be deemed to have consented any such disclosure. So, if a party himself call for any advocate to give evidence in his favor with regard to the case, then it amounts to consent. ஒரு வழக்கின் தரப்பினரை தன்னுடைய வழக்கறிஞரை சாட்சியாக விசாரிக்க விரும்புகிறேன் என்று கூறினால், சாட்சியாக விசாரிக்க விரும்புகிறேன் என்று கூறுவதே அந்த வழக்கறிஞரிடம் கூறிய விவரங்களை
அந்த வழக்கறிஞர் சாட்சியமாக அளிக்கலாம். அதற்கு அவர் சம்மதித்ததாக அர்த்தம் என்று எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். ஸோ whenever an advocate is called as a witness by an client himself, then the communication between the advocate and client, the advocate is right to give evidence what is the communication made. So the calling an advocate as a witness by a client itself is deemed to be taken as a consent. So no need to get written consent. So the party himself called an advocate to disclose something as evidence, then the calling and citing him, that advocate as a witness by the client himself, amounts to consent to give evidence whatever they disclosed by the party to the advocate. It is not protected, and the consent stated in the 126 is given. There is no separate consent is required. இதில் என்ன சொல்லப்படுகிறது என்றால், ஒரு வழக்கறிஞரை தனது சாட்சியமாக விசாரிக்க வேண்டும் என்று ஒரு தரப்பினர் தன்னுடைய வழக்கறிஞரை விசாரிக்க வேண்டும் என்று கூறி அழைப்பானை அனுப்பி அவரை சாட்சியமாக விசாரிக்க என்று கூறிவிட்டாலே, அந்த கட்சிக்காரர் அவருடைய வழக்கறிஞருடைய கூறியுள்ள சங்கதிகளை பொறுத்து அவர் சாட்சியம் அளிக்கலாம். அவர் சாட்சியமாக விசாரிக்கிறேன் என்று கூறினாலே போதும் வாய்மொழியாக. அதுவே அந்த வழக்கறிஞரிடம் கொடுத்த கம்யூனிகேஷன் டாக்குமெண்ட்டை பொறுத்து சாட்சி அளிக்க சம்மதம் தெரிவித்ததாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் என்பதுதான் அடிப்படை. ஸோ தட் இஸ் தி பேசிக். ஸோ பட் such a question would not be a liberty to disclose. So he shall be deemed to consent and disclosure only if he questions such a barrister matters which. So even if after calling you, he asked any question, what is disclosed to you? If it is not related to the communication made with you, then your liberty, he would not be liberty to disclose. So what is to be asked by the client is a material. Whether he is asking anything with regard to communication made, then it is a liberty. Without asking the communications or documents entrusted with the advocate or made to advocate, if it is not asked, then the liberty is not at all given. ஸோ ஒரு வழக்கறிஞரை சாட்சியமாக அழைத்து அவரை எந்த சம்பந்தமாக விசாரிக்கிறார் என்பதை கூர்ந்து கவனிக்க வேண்டும். அவரிடம் கூறிய தகவலை பற்றி கேள்விகள் கேட்டால் மட்டுமே, அவர் கேள்வியாக கேட்கப்படும் பட்சத்திலேயே அந்த சம்மதத்தை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். அதை தவிர வேறு சம்பந்தமாக கேட்டால் அவரிடம் தொழில் ரீதியாக கூறிய சங்கதிகளை பொறுத்து சாட்சியம் அளிக்க உரிமை இல்லை. ஸோ அவரிடம் கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவலை பற்றி கேள்வி கேட்டால் மட்டுமே அதை பற்றி சாட்சியம் அளிக்க உரிமை உண்டு. உங்களை வழக்கறிஞரை சாட்சியமாக அழைத்த பின்னிட்டு அவரிடம் செய்து கொண்ட பரிமாற்றங்களை பற்றி எவ்வித கேள்வி கேட்காமல் வேறு சங்கதிகளை பற்றி கேட்டால், அவரிடம் பரிமாறிய சங்கதிகளை பொறுத்து அவர் சம்மதம் தெரிவித்தார் என்று எடுத்துக்கொள்ள முடியாது. தட் இஸ் தி 128. So then 129, confidential communication with the legal advisor. No one shall be compelled to disclose to court any confidential communication which he has taken between
him and his legal professional advisor. So, an advice is made by an advocate. Whatever the legal advice is given by an advocate, that legal advice cannot be compelled to give as evidence, either by confidential communication which has taken place with him and legal professional advisor. No one, either client or advocate, shall be compelled to disclose to the court any confidential communication which has taken place by him and his professional advisor. That is, a party cannot be compelled to, உங்கள் வக்கீல் என்ன உனக்கு அட்வைஸ் கொடுத்தாரு அந்த வழக்கு போகிறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி விட்னஸ் பாக்ஸில் இருக்கிறவர்கிட்ட கேள்வி கேட்க முடியுமா என்றால் கேட்க முடியாது. அவர் என்ன வேணாலும் சொல்லியிருப்பார், இப்படி சொல்லு அப்படின்னு சொல்கிறார். இன்னும் அதர் சைடு வக்கீல், உங்கள் வக்கீல் இந்த மாதிரி சொன்னாரா, இந்த அட்வைஸ் கொடுத்தாரா, இந்த மாதிரி வழக்கு போட சொன்னாரா என்று அதை பற்றி கேள்வி கேட்க அனுமதி இல்லை என்பதுதான் இந்த 129. ஸோ ஒரு லீகல் ப்ரொஃபஷனல் அண்ட் ஹிஸ் கிளையன்ட் ஆர் when they are meeting to conduct a case, any legal advice is made by an advocate to his client regarding the legal advice given by the advocate should not be asked from the client. What is the legal advice given by your advocate? That such a type of question cannot be put forth to a party to the proceedings. That is the confidential communication. வழக்கறிஞர் கட்சிக்காரருக்கும் இடையே வழக்கு சம்பந்தமாக நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் வழக்கறிஞர் சில அறிவுரைகளை கூறியிருப்பார். வழக்கை இப்படித்தான் நடத்த வேண்டும், இப்படித்தான் செய்ய வேண்டும். அவ்வாறு வழக்கறிஞர் கொடுத்த அறிவுரையை பற்றி அந்த கட்சிக்காரரிடம் சாட்சியாக விசாரிக்கும் பொழுது, உங்கள் வக்கீல் இப்படி அறிவுறுத்தினாரா என்று, வக்கீல் உங்களுக்கு என்ன அறிவுரை வழங்கினார் என்று ஒரு கட்சிக்கு, ஒரு பார்ட்டியை யாரையும் கேட்கக்கூடாது. யாரையும் அது சம்பந்தமாக கேள்விகள் கேட்கக்கூடாது. உங்கள் வக்கீல் இப்படி ஒரு உங்களுக்கு அறிவுரை வழங்கினாரா, இப்படி சொன்னாரா, அதுபடி தான் நீங்கள் செஞ்சீங்களா அப்படின்னு சொல்லி, யூ ஷுட் நாட் ஆஸ்க் வாட் இஸ் தி லீகல் அட்வைஸ் கிவன் பை யுவர் அட்வொகேட் டு யூ. The advice, legal advice, regarding the legal advice, any question cannot be put forth to any person, including the witness or party to the trial, unless he offers himself as a witness, in which he may be compelled to disclose, may appear to court necessary to explain evidence which is not otherwise. So, unless he offers himself as a witness. So a person coming to the court himself as an offer as a witness, he may be compelled to disclose as may appear to the court necessary to be known in order to explain any evidence which has been given, but not otherwise. If at all, if any evidence is given by a party, in order to explain that evidence, something is required by the court, that can be asked. In order to interpret or in order to give validity of the evidence, the court thinks that and he voluntarily offered to give it in order to explain evidence which has been given, not otherwise.
If something evidence is given by the party to get explanation with regard to that evidence, court may ask necessary to be explained. He shall be given other, not others. So he can be compelled. So that is the power given to the court. The protection of title deeds of witness not party to the proceedings. Then 130. So what section 130 says, no witness who is not party to the suit. So a person who is not party to the suit, that is the main, cannot be called as a witness. He may be a witness to the suit, shall be compelled to produce his title deeds to any property in virtue of which he holds any property as a pledge or mortgage or any document. The production made to tend to criminate him. Suppose a bank officer is having a title deed mortgaged with him. He is not party to the proceedings. The bank officer shall not be compelled to produce the title deed given to him, in which case as a pledge or mortgagee. A bank officer, a property is mortgaged with the bank. Then the court cannot ask a bank manager, it is one of the example, to produce the title deed which is mortgaged with the bank. The court cannot, unless he agreed in writing to produce them for purpose of the deed on such a person who he claims. So, mortgage which he tend to criminate him, if it is produced, then he may be prosecuted. Without consent of the client, the title deeds were handed over. Suppose a party made some document with regard to a property mortgage, which is subject matter of the suit. The original title deed already with the bank. So a party can summon the bank manager and get the document title deed. That kind of situation may arise. So in order to protect that kind of, if it is produced by the bank manager, he will be prosecuted for the production of the document, because the client mortgaged with the property along with the title deed. If it is produced to a plaintiff who is seeking some relief and thereby obtained some documents, that kind of sort of practice should not be allowed. In order to protect such a custodian of the document cannot be compelled. Any person who is the custodian of the documents as a pledgee or mortgagee or any goods document, so protection of the document he may be prosecuted. ஸோ இந்த பிரிவில் என்ன சொல்லுகிறார், ஒருத்தருக்கு அடமானம் ஒரு பொருளையோ அல்லது ஒரு ஆவணத்தையோ அடமானம், சொத்தையோ அடமானம் வைத்து அடமானம் பெற்றவராக இருந்தாலும் அந்த டாக்குமெண்ட்டை அந்த வைத்திருக்கும் நபர் தாக்கல் செய்து விட்டால் அவர் மீது குற்ற வழக்குகள் ஏதாவது வருமாறு இருந்தால், அவ்வாறு வரும் குற்ற வழக்கு வருமாறு இருக்கும் சூழ்நிலையில் அந்த அடமானம் வைத்துள்ளவர்களை வைத்த நபர், யார் அடமானம் வாங்கியிருக்காங்களோ அந்த அடமானம் வாங்கிய நபர்களை அந்த ஆவணத்தை தாக்கல் செய்ய நீதிமன்றம் வற்புறுத்த முடியாது என்பதுதான் இதனுடையது. ஸோ தட் இஸ் தி ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் டாக்குமெண்ட் எலக்ட்ரானிக் ரெக்கார்ட்ஸ் பொசிஷன்
could refuse to produce. Production of our electronics with another person having possession could refuse. Suppose a person try to bring some materials, electronic materials, he may refuse. A third party is having some kind of electronic records, he could refuse to produce. No one shall be compelled to produce, likewise entitled to refuse if their possession and control on such a manner when the consent of their production. If any person is having some sort of electronic records, then that cannot be summoned. Then section 132, witness not excused from answering on a ground that the answer will criminate. If a question is asked, if he answers, நீ அவரை போய் அடித்தீர்களா அந்த சமயம், some dispute is there, apart from civil dispute is going on, நீங்கள் அவருக்கு அந்த சொத்தை சுவாதியின் எடுக்க சென்ற பொழுது அவரை அடித்தீர்களா என்று கேட்கிறார்கள். விட்னஸ் shall not be அடித்தேன் என்று சொன்னால் அவர் மீது குற்றவியல் வழக்கு பாயும். ஸோ a witness shall not be excused from answering any question as to any matter relevant to matter in issue in a suit or civil or criminal proceedings. இப்போ நீங்கள் கேட்குறீங்க, இப்போ அவரை போய் கூட்டிகிட்டு போய் மிரட்டினீங்களா, மிரட்டித்தானே எழுதி வாங்கினீங்கன்னு ஒரு கிரிமினல் சிவில் ப்ரொசீடிங்ஸில் கேட்குறீங்க. அக்ரிமெண்ட் போட்டதே நீங்கள் அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி, இப்போ மிரட்டி எழுதி வாங்கினேன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலாக கிரிமினல் ப்ராசிக்யூஷன் பண்ணணும். இந்த மாதிரி மிரட்டி எழுதி வாங்கினேன்னு அவர் டிஃபென்ஸ் எடுக்கிறார், ஒரு அக்ரிமெண்ட்டே போடுறாங்க, மிரட்டி எழுதி வாங்கினாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அவ்வாறு மிரட்டி எழுதி வாங்கினேன் என்பது சட்டப்படி குற்றம். A person obtained some materials, then அந்த மாதிரி மிரட்டி வாங்கினேன் என்று கேட்டால் ஆமாம் என்று சொன்னால் அவர் மீது குற்றவியல் வழக்கு பாயும் என்பதால் அவர் அதை நான் ஆம் என்று சொல்ல முடியாது, அதுக்கு பதில் சொல்ல முடியாது என்று மறுக்க முடியாது என்பதுதான் எக்ஸ்கியூஸ். அவரை மன்னிக்க முடியாது, shall not be excused from answering any question. ஒருவருக்கு ஒரு கேள்வியை கேட்கும் பொழுது அதற்கு பதில் சொன்னால் அவர் மீது குற்ற வழக்கு பாயும் என்றதால், அவர் பதில் சொல்லவில்லை என்றதால், பதில் சொல்ல மறுக்கிறார் என்று அவரை மன்னிக்க முடியாது நீதிமன்றம். ஸோ matter in issue is relevant. That is the relevant. Suppose an agreement obtained by force or by way of cheating. பணம் கொடுக்குறேன்ட்டு ஏமாற்றிட்டீங்க, பணம் கொடுத்தீங்களா, என்ன ஆதாரம் இருக்குது, ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் ஏமாற்றி எழுதி வாங்கினான்னு சொல்லிதான் அவர் மீது குற்ற வழக்கு பாருங்க, அதனால் அவர் பதில் சொல்லலின்னு சொல்லி நீதிமன்றம் அவரை மன்னிக்க முடியாது. அவர் அந்த வழக்கில் அதற்கு பதில் சொல்லி ஆக வேண்டும். And answers will criminate and tend to directly into criminal entry. Such a witness is exposed and tendency directly inland to expose such a witness to a penalty or forfeiture of any kind. அவ்வாறு அவர் அது பதில் சொன்னால் அந்த சொத்தை இழக்க நேரிடும் என்பதால் அவர் பதில் அளிக்க மறுக்கிறார் என்ற காரணத்தினால் நீதிமன்றம் அவருக்கு மன்னிப்பு அளிக்க முடியாது. That shall not be excused. So a person cannot be excused by the court by answering any question which tend to create a criminal prosecution against that person. If I answer this question, yes, I have made used some force and obtained the document, then there is a criminal offence is made out. So in order to avoid such a criminal offence, if he refused to answer such a question, then court shall not, that person shall not be excused by the court
for not answering that question. So, whatever it is, provided that no such answer when the witness shall be compelled to give shall subject to him to any arrest and prior to be proved against him in criminal proceedings, except a prosecution for giving false evidence by such answer. No such answer which a witness shall be compelled. No such answer provided, no such answer, Amari Badil, which a witness shall be compelled to give. அவ்வாறு கொடுத்தால் shall subject to him any arrest or prosecution or proved against him in any criminal proceeding. அவ்வாறு அவர் பதில் அளித்தால் அவர் மீது குற்றவியல் நடவடிக்கை பாய்ந்துவிடும். Except a prosecution for giving false evidence by answer என்ற காரணத்தினால் கொடுக்காமல் இருக்க முடியாது. அவ்வாறு கொடுத்தால் அவர் பொய் சாட்சியம் அளித்தார் என்பதை தவிர இருக்க முடியாது என்பதுதான். தட் இஸ் தி மெயின் exception examination. A witness shall not be excused from answering question in issue in a civil act upon the ground answer as the question is will incriminate. Vijayalakshmi Vishwanathan, Financial Commissioner, Railway, New Delhi versus Soundara Pandian, 2003, CTC, page 33. Yes, a witness shall not be excused from answering any question as to any matter relevant to the matter in issue. Which is relevant to the matter in issue? Any suit or any criminal or civil upon the ground answers will criminate him. So, if answer is given to that particular question, he will be criminated. So, incriminating evidence, that may be an incriminating evidence. So, he admitted in the court itself. So, incriminating by way of giving that answer, he shall not be excused from answering. So, protection to witness, provision 113, protection witness being prosecuted on the basis of answer by him in a criminal which tend to incriminate him directly or indirectly. So, Hariharan versus State, 2004, One Law Weekly Criminal, page 113, Madras, equivalent citation 2004, 1 CTC, page 38, Madras, in which protection to the witness, provision 138, protects a witness from being prosecuted on the basis of answer given by him in a criminal proceedings which tends to incriminate him directly or indirectly. So, if in criminal proceedings a person gives evidence by answer, then if such answer is given on the basis of that answer, he cannot be prosecuted. That is the main contention, the protection. A witness coming to the witness box, இப்போ லஞ்சம் கொடுத்து வேலை வாங்கிறதுக்கு முயற்சி செய்தாங்கிறாங்க. லஞ்சம் கொடுத்து வேலை வாங்கிறதே தப்பு. நீ வேலை வாங்கிறதுக்கு லஞ்சம் கொடுத்தீங்களா அப்படின்னு கேட்குறேன். ஆமாங்கிற உடனே அந்த ஆன்சரை வச்சு ஒரு சாட்சி வச்சு அவர் மேலே ப்ராசிக்யூட் பண்ண முடியாது. அது பாதுகாப்பு உள்ளது என்பதுதான். ஸோ சாட்சிக்கு மெயினான இதாக உள்ளது. Accomplice shall be competent witness against an accused, and conviction is not illegal merely because it proceeds uncorroborated testimony of an accomplice. Approver evidence. Approver is a competent witness. That is the main material question. One of the accused tend to be a witness. Whether such evidence can be taken by the court, that is comes under the purview of 133. One of the accused may be treated as a witness. Whether an accused in a criminal proceedings can give witness against his co-accused
that can be taken into whether it is an evidence against the other accused. That is a question to be asked. Then you can write under section 133. A approver can give evidence against his co-accused that is relevant. That is relevant. Competent to give against an accused. Conviction is not illegal because one of the accused who gave evidence, conviction is based on that. Such a kind of conviction is not illegal merely because it is given by a co-accused. That is the 133 of Indian Evidence Act. It proceeds upon uncorroborated testimony. Accompanies evidence. Evidence when accompanies is undoubtedly a competent under the Evidence Act. However, such evidence must be received sufficient which tend to connect the accused. Manikyam alias Punga Manikyam and others versus State 2008 1 MLJ criminal page 26. So, an evidence of approver can be taken into account unless it cannot form basis substantial piece of evidence to convict an accused. It should be corroborated. Mere evidence of accomplice, approver evidence alone is not sufficient to convict a co-accused. It should be corroborated. Already there is the Evidence Act is there. So whether a competent witness. So competency of the approver is given under section 133. So if any question is asked, whether co-accused can be a witness, discuss, you can write 133. Whether it is relevant, when it is relevant, whether it is admissible, whether write note on it. So such a kind of a question can be asked. So under 138 is accomplice as a competent evidence accused and conviction is not illegal merely because it proceeds uncorroborated accomplice who is not an approver. Evidence of approval must be shown to be reliable witness. So the evidence of approval must be reliable. Narayana, Setram Chaudhary and others versus State of Maharashtra, 2001 MLJ criminal, page 10, Supreme Court. So some of the Madayandi versus State and others. Conviction, not corroboration, sustainability. Without corroboration, conviction can sustain. It is, there would be nothing illegal merely because conviction proceeds uncorroborated accomplice. So long as presumption under section 130 is not rebutted, the benefit given under section cannot be made use. So 133, 35 can be made use of it. 133. So that is the main. Then the last, and this is the last. So in order to prove a case, whether you have to examine particular number of witnesses to substantiate anything before the court, whether it requires number of witnesses, more than one witness is required. That may be a question. So 134 gives answer. No particular number of witnesses shall in any case to be required for proof of any fact. So any fact can be proved by a single witness. By a single witness. So that particular facts can be proved by more than one witness. No law requires such a type of evidence. It should be proved by more than one witness. Even then, to prove a will,
one of the attestor to be examined. One of the attestor, not all the attestor, all the document, scribe should be examined. One of the attestor. So the number of witness is not required to prove a fact before the case. So even single witness is enough. That is the 134. So with this, witnesses is over. So ஒரு வழக்கினை நிரூபிக்க குறைந்தது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட சாட்சியம் தேவை என்று சொல்ல முடியாது. ஒரே சாட்சியம் மட்டும் போதும். ஒரு வழக்கின் பொருண்மையை நிரூபிக்கிறதற்கு ஒருவருடைய சாட்சியமே போதுமானது. ஆகவே எந்த சங்கதியும் பொருண்மையும் அல்லது வழக்கின் தன்மையும் நிரூபிக்க இரண்டு சாட்சிகள், ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட சாட்சிகள் தேவை என்பது சட்டத்தின் அடிப்படையில் இல்லை. So examination, no, where occurrence has been witnessed by several persons, examination all witness would not be necessary. When such again would duplicate the evidence already adduced by some witnesses. Here, Harijan Hanumantarayappa versus State of AP, 2003 MLJ Criminal, 275 Supreme Court. In that case, even though large number of people witnessed the occurrence, so each and every person need not be examined. If it is there examined, it may duplicate the evidence of already adduced. அந்த வழக்கில் என்ன சொல்கிறது என்றால், நிறைய கண்ணுற்ற சாட்சிகள் இருந்த பொழுதும் அனைவரையும் விசாரிக்க தேவையில்லை. 50 பேர் பார்த்தாங்கன்னா 50 பேரை விசாரிக்கணுங்க அவசியம் இல்லை. 50 பேர் விசாரித்தா முதல்ல 2 பேர் ஒரு மாதிரி சொல்லிட்டு போவான், அடுத்தவர் 2 பேர் சொல்லுவோம், முதல்ல சொன்னது பொய்ன்னு ஆகி போயிடும். இட் டூப்ளிகேட் தி எவிடன்ஸ் ஆஃப் ஆல்ரெடி அட்யூஸ்ட். ஸோ ஒரு சாட்சியம் சொன்ன செய்தியை இன்னொரு சாட்சியம் செய்யணும் விசாரிக்கும் பொழுது, அதிக சாட்சிகளை விசாரிக்கும் பொழுது ஒவ்வொருவரும் ஒரு மாதிரி வழக்கின் கொடுக்கும் பொழுது அது ஏற்கனவே நன்கு வழங்கிய சாட்சியத்தை பொய் என்று ஆக்கிவிடும். ஆகவே அனைத்து சாட்சிகளையும் விசாரிக்க தேவையில்லை என்பதுதான் அடிப்படையாகும். அடுத்தது எக்ஸாமினேஷன் விட்டது. whether there are two witnesses to establish a prosecution, there is no necessity for any other witness. If an occurrence can be proved by two witnesses, if there is there are one is injured and some of the relative and one few are independent witness, and injured and one independent witness is enough to prove the case of the prosecution. There is no need to examination all relatives, all independent witness. So corroboration by an independent witness certain time is more than enough. Examination of all independent witness is not necessary. That is the main contention of the above judgment. Ponnusamy and others versus State, 2001 MLJ Criminal, page 132. So generally, even though 5 or 10 witnesses are cited as eyewitness, the examination of all witnesses, all eyewitnesses, not necessary to establish prosecution case. So number of requirement, no particular number of witnesses is required for purpose of proving any facts in a case. That is Sundararajan versus State, 2007 2 MLJ Criminal, page 778. So quantity of evidence not material, that is Namdev versus State of Maharashtra, 2008 1 MLJ Criminal, page 512 Supreme Court. So it is well settled that is the quality of witness, not quantity of the witness. So how their evidence is, whether believable, but quantity, number of witnesses is not required. It is which is material. Quantity of evidence was never considered
to be tested for deciding criminal trial. So no number of witnesses, the quantity of witnesses not required to prove a criminal proceedings. அந்த மாதிரி வழக்கின் நண்பகத்தன்மை த குவாலிட்டி எந்த அளவுக்கு ஒரு சாட்சியுமே நண்பகத்தன்மையாக இருந்தால் போதும். சில வழக்குகள் பார்த்திங்கன்னா அந்த காயம்பட்ட நபருடைய ஒருவருடைய சாட்சியுமே போதுமாக இருக்கும். 307 வைங்க, 326 கை ரெண்டாக அணிந்து தொங்குது, அவர் ஒருவருடைய சாட்சியுமே கன்விக்ஷன் கேன் பி கிவன். An injured witness is fully corroborated and is reliable and found to be trustworthy, then conviction can be made by a single injured witness by a court. That is the object of section 134. So solitary witness evidence is here, number of witnesses is not required. The quality, a person whose evidence, if it is found to be reliable and trustworthy to prove the facts in the case, that is enough, more than enough. So solitary eyewitness, it is open to the competent to finally and communicate a solid and record a conviction. The above said Namodo versus State of NAMDEO, Namadev. So only one eyewitness is there. His evidence is more trustworthy, can be relied upon. The lower court convicted on the basis of one solitary eyewitness. So the recording conviction on the basis of one solitary eyewitness is more found to be reliable. And finally held the conviction is upheld by the Supreme Court. In that case, ஒரே ஒரு சாட்சியம், கண்ணுற்ற சாட்சியத்தின் சாட்சியமானது மிகுந்த நண்பகத்தன்மையுடையதால் அந்த ஒரு சாட்சியத்தை வைத்து தண்டனை வழங்கியது சரியே என்று உச்ச நீதிமன்றம் அந்த வழக்கில் கூறியுள்ளது. ஸோ வித் திஸ் ஐ எம் கமிங் டு புட் an end to this class. Next class onwards, examination of witnesses, chapter 10. So witnesses is hereby over. So in the chapter regarding the examination of witness, what is the number of the witness, who can give evidence, who cannot be compelled to give evidence, how many witnesses are required, what is the competency of the witness, these things are discussed. ஒரு சாட்சியத்தின் தகுதி மற்றும் யார் சாட்சியம் சொல்லலாம், யாருக்கு சாட்சியம் சொல்ல தகுதி, யாரை சாட்சியம் சொல்ல வற்புறுத்தக்கூடாது, யாருடைய சாட்சியம் நண்பகத்தன்மையாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் தகுதியுள்ள நபர் என்பதை பார்த்தோம். யாரை சாட்சி சொல்ல அறிவுறுத்தக்கூடாது, நீதிமன்றம் வற்புறுத்தக்கூடாது, ஒரு வழக்கில் எத்தனை சாட்சியம் விசாரிக்கப்பட வேண்டும் என்பது பற்றியெல்லாம் சாட்சியம் என்ற சாட்சிகள் என்ற அத்தியாயம் 9 பார்த்துள்ளோம். இதில் சாட்சிகளை பற்றி மட்டும், சாட்சியனுடைய தகுதி, யார் சாட்சியமாக எதை பற்றி அழைக்க முடியாது, யார் சாட்சி கொடுக்க தகுதியானவர்கள், ஒரு வழக்கில் நிரூபிக்க எத்தனை சாட்சிகள் வேண்டும் என்பதை பற்றியெல்லாம் தெளிவாக படித்துள்ளோம். ஸோ சாட்சிகளை பற்றி உங்களுக்கு யாராவது சாட்சி அளிக்கலாமா வேண்டாமா, இந்த சாட்சியம் இவர் சாட்சியம் சொல்ல தகுதியானவரா என்பதை பற்றி சந்தேகம் இருந்தால் அத்தியாயம் 9 எடுத்து அதை படித்து விட்டு ஒருவருடைய சாட்சியத்தை பற்றி நீங்கள் நீதிமன்றத்தில் வாதரை வைக்கலாம். அவருடைய சாட்சியம் செல்லுமா செல்லாதா என்பதை. ஸோ அடுத்தது நீதிமன்றத்தில் சாட்சிகளை விசாரித்தல். அடுத்தது அத்தியாயம் 10 பார்க்க போகிறோம். 135 135 onwards.